Mr. Vandenberg, we're online. Hello, everyone. Good afternoon. So just quickly, allow me to present myself. I'm Jan van den Bergen. I'm the head of the trade section of the EU delegation in Morocco. I'm very pleased to participate here in this workshop organized by the Federation of the Industry of Morocco. So I would like to present our latest strategy on both the industry front and on the front of trade, because industry and trade are, in my opinion, very important. I mean, it cannot be seen in isolation. So I don't know whether the participants can see the slides that I prepared, which are in French. Just to remind our participants and online participants about the thematic of this workshop is the European Union's industrial strategy and trade policy to take into account the COVID-19 pandemic and help lead the transition to a more sustainable, digital, resilient, and competitive economy. What do you think, Mr. Vandenberg? I think that's exactly the essence of our new trade, both our new trade strategy and our updated industrial strategy, take into account the COVID pandemic, the digital and greening challenges, and how to make sure that our economies become more resilient and competitive. This is all what our updates and that we adopt the European Union recently are about. Because COVID-19 has quite had a significant impact on the paradigms upon we have been operating. So the new strategy of the European Union is trying to focus on competitiveness, our competitiveness on the world level, to reinforce our autonomy, and also to support our resilience, taking into account that our economy is transiting towards neutral climate footprint, and of course we want to remain a leader on the digital front. Our objective is that we want our industry to be an accelerator of change, of innovation and growth. It is clear that our strategic autonomy has become more important. There are significant problems with global value chains, supply chains as they are. At the moment, they are in a terrible state. So we want to reduce our dependency, we want to become less dependent on certain materials and technologies that are extremely critical, or a critical infrastructure, and we are much more aware about the security dimension of notably the internet. So we want to develop our markets. Any crisis has an opportunity. So we want to support the development of our markets, our products and services, and increase the competitiveness at the same time. The COVID crisis has pushed us on rethinking our industrial strategy to reinforce the resilience of the internal market. Okay. So the big advantage of European integration is that we have single market, goods, capitals, persons, and services, of course. It's a market of 440 million inhabitants.
It's a market which with a lot of purchasing power, both internally for internal production, but also for external production. But we have seen that there has been some problems even within the European Union in the beginning of the COVID pandemic, with borders being closed, with export restriction for critical medical infrastructure. And so we want to reinforce inside the internal market. And of course, in our relationship with the rest of the world, we want to diversify our supply chains. Because these supply chains, the current ones, have been stretched, it has become increasingly difficult, even for simple products, to have them supplied in a sufficiently predictable manner, because they are so long. I mean, the reality of today is that even simple products, they pass many borders. A tennis ball has components of at least 7 countries over different continents, and that's a tennis ball. So very complex products like cars, they have had significant problems, for example, in respect of semiconductors. But even simple products like furniture, I read the other day that IKEA needs to rely on chartered shipments to ensure that it can supply its stores worldwide, because it just cannot rely on the normal world as it was before, that you rent. I mean, that you put a container on any ship that is available, because all of that has become much more difficult. Our new strategy wants to address the problem of strategic dependencies, but also wants the European Union to be the motor in the double transition. It is the ecological, the climate-related transition. The European Union wants to reduce emissions with 55% by 2030 and become carbon neutral in 2050. And at the same time, we want to accelerate our digital agenda. So here, COVID has actually supported this the digital transition. But of course, there are issues related to the security of the web. In terms of reinforcing the resilience of the internal market, I already touched upon it. We want to better guarantee free movement of persons, goods, services, capital, also at moments of crisis. And we want to make sure that our internal rules on goods trade and on market surveillance are reinforced, because there have been a lot of problems with products of third countries that entered the European Union via e-trade, and actually often did not respect our levels of protection. So that is, now I'm going to make the shift to our new trade strategy, which has been adopted by the Commission in February 2021. And that trade strategy is probably going to guide the European Union's direction in the field of trade and investment for the next 5 to 10 years. It's an agenda of openness. The European Union believes in open trade, in open markets. It at the same time believes in sustainable markets. And we also learned that in a context of, in the current context, that we need to be sometimes a little bit less naive towards other countries, in the sense that we plead for openness,
but that doesn't mean that we're going to accept that third countries are going to close on our expense. So our new trade communication replaced our previous one, which was adopted in 2015, which was called Trade for All. And we want to take into account the COVID crisis and also use trade as a way, as an instrument to overcome the economic crisis. It's in which slide? Yes. Sorry, we are now at slide number 6. Number 6, okay. Thank you so much. Thank you. So we want trade to support the economy, the economic, the crise économique, the economic recovery, and also the digital and ecological transition. The current context of the trading system is highly complex. We have seen major trading powers in the European Union having gone partly outside of the international rule-based system set by the World Trade Organization. As people here in Morocco will for sure remember that this organization was created in '95 following the entry into force of the Marrakesh agreements. It has not been updated. It's the contract of our trading system of all members of the WTO, but it doesn't cover the changes of today. It doesn't cover the internet. It doesn't cover the challenges of the Paris Agreement, and it doesn't cover the rise of China in 2001 and into the WTO. But since then, there has been quite some imbalances in the trading system, to which the previous U.S. administration has taken action, has tariffed quite a bit of Chinese products. We don't necessarily agree with the instruments taken because a lot of has happened outside the pure WTO context. But we understand some of the causes and reasons behind. So we hope, of course, that the next ministerial conference of the WTO, which will take place in Geneva at the end of November, will mean that we're going to talk trade again, also at the multilateral level. Maybe we'll get back to that later on. So COVID-19 indeed has accelerated certain tendencies. There is a tendency of protectionism that already exists over the last decade. So there has been an increase in both the tariff barriers and non-tariff barriers. And of course, there is also the increased importance of e-trade. And again, there is a challenge of the implementation of the Paris Agreement. Our new trade policy, and now at slide 8, has been formulated after a large internal consultation within the European Union. We consulted all stakeholders to come to our objectives for the next decade. So I already touched upon the combination of openness, sustainability, but at the same time firmness. We will make sure that our trading partners respect the WTO and their commitments, but we also expect them to respect their bilateral commitments with us. In case of need, we will take action, of course, always in compliance with international rules. But again, our approach is one of openness. So when we talk about strategic autonomy, we mean open strategic autonomy. So we want to reinforce our capacity
to ensure our proper economic development and to wait on the international scene. But we believe that an agenda of openness is what the European Union may make and what makes also why it is successful as an economy. Because even though the European Union is sometimes considered as a geopolitical dwarf, I mean, the economic figures put us on a par with China and the United States. As a power, as a geo-economic power. And we believe that our strategic autonomy is actually something that needs both openness inside and engagement with others. We believe in partnerships and alliances with like-minded countries to make sure that the current trading system is reinforced on the rules front. So we want new rules to cover aspects of the economy that are currently not covered by the WTO rules. For example, rules on subsidies are not sufficiently well developed. The rules on the internet are extremely limited. There is also little rules on trade and the environment. There is nothing on trade and labor except some certain provisions on prison labor. So there is a big problem with the international system of arbitration. So one of the success stories of the WTO was not the fact that there was a negotiation and that we had substantive rules developed in the 90s, but it was because we had already quite some rules under GATT 47, but there was a dispute the dispute settlement mechanism. That dispute settlement mechanism does now no longer work. The United States did not agree on under the previous administration on the appointment of new members of the appellate body. So the appellate body mechanism is now paralyzed, and this is going to be for us a major priority in the months ahead to try to overcome that. Luckily, the new administration, while still being a bit skeptical on the WTO. Mr. Vindenberg, we're exactly in which slide? Sorry, we are still at slide number 9. Number 9, okay. Thank you. So we in our trade strategy we have made quite lengthy proposals on WTO reform. It's the annex of our strategy, a whole annex, 20 pages. I will send you organizers a copy of our new trade strategy, so you can read it. You can read it yourself. It's really focusing on WTO reform. I think, as I said, the US administration has indicated very recently, even at the presidential level, that it wants to reform the WTO system, the multilateral trading system. So we have high hopes for the next ministerial conference in Geneva to have some outcomes. We are also hopeful that if the United States and the European Union agree on a way forward, that other partners, like-minded partners, for example Morocco, will agree on reform, and that eventually also other partners that might be less convinced but have benefited quite a bit from the system will accept increased commitments to ensure a level playing field between trading blocs.
And again, I mean, in this world, we will not hesitate to defend our economic interests, either at the multilateral level of the WTO, and if things remain blocked under other alternative instruments of enforcement, like under bilateral FTAs, free trade agreements, or where it's necessary, even unilaterally, but of course, always respect of international law. So I also, on page 10, I'm touching on that, so I go to page 11. So the concentration of our strategy is now focused on WTO, as I mentioned, the green transition and better and more sustainable value chains. And of course, the digital transition, especially in terms of services trade. We want to reinforce our regulatory impact. The European Union is giving access to a market of 400. Hello, Mr. Vandenberg, can you hear us? Hello? For the consumers. Can you hear me? Yeah. Yes, I can hear you now. Can you hear me? Yes, I can hear you. Can you hear me, Mr. Vandenberg? Test. Hello? Also to diversify our supply chains and support the economy of our neighbors, and also our larger neighbors, the entire African continent. We think that there's a lot of potential in Africa that remains untapped. There is for sure big potential in Morocco as an entry point of European investors in Africa. So we want to concentrate on our neighborhoods. And as I said, we also want to have trading parts of our level playing field. So what does our new industrial and trade policy mean specifically for Morocco? As I said, the strengthening of our relations with the neighborhood makes sense. It would also address objectives expressed by, for example, Minister Alami in respect of global value chains, the digital agenda, the greening. I think there's a lot of convergence of interests. Our new strategy reminds that our offer to negotiate a deep and comprehensive free trade agreement with Morocco. It was called NADECA. It's an offer that remains on the table in line with the political agreement between Morocco and the European Union of 2019 in the association council. But for us as the European Union, we don't care so much about acronyms or about concepts. What is important is substance. And so just resuming trade negotiations for a DCFTA is just one option among the others. There are multiple options that are possible, and it might be more up to date. We are very happy to see that the private sector, both in Morocco and the European Union, are ready to discuss the modernization of our framework. They even called the public authorities to start the work in a joint declaration that they made on the 21st of September, calling for a pacte de modernisation on trade and investment between the EU and Morocco. I think it's a very good and important
development. It could inspire any future scoping exercise that we might wish to undertake if in case we resume political discussion on this topic. We are also already discussed with Morocco a modernization under the form of a sustainable investment agreement. This might be something that could be more tempting for Morocco, which has a large trade deficit for industrial goods with the rest of the world, including with the European Union, even though the European Union is the biggest trading partner. We have a trading relationship of like 65% of trade with Morocco. At the same time, we have only one-third, we are only taking for our account 1/3 of the trade deficit of Morocco. So the trade deficit of Morocco is mostly caused by other trading partners, but we know that trade deficits are a sensitive topic here. So therefore we thought that maybe an investment treatment, which probably is neutral or even positive for the trade relationship between Morocco and the European Union, in the sense that if you attract investment, you're likely to export more to the European Union. You're likely to have a better offer and a diversified set of supply chains that can support a better integration of Morocco into our value chains. The European Union is the biggest investor in Morocco. More than half of investment stocks in Morocco are actually originating in the European Union. Our assessment is around 50-55%, but new statistics that I saw from the Office d'Échange indicated might be a bit more. But let's say it's around 55, it's a lot. So we are the biggest investor, but it is mostly 2 member states that are responsible for the stock. Namely France with a big economic footprint of more than 30%, and then followed by Spain. Other smaller member states have also, compared to their economic size, quite important stocks like Belgium and Portugal. But a big country like, for example, Germany, which has a very important value chains worldwide, going from Germany, of course, to the North Americas, South Americas, to Asia. But there is not much of that value chains that pass by Morocco. It's only 3% of investment stocks that can be attributed to Germany. It's comparable to Belgium, despite the difference in size. Also other countries, mostly from Eastern Europe and Northern Europe, Scandinavian countries, are, in our opinion, could be more presented, could be more on the ground here in Morocco. I think there's an increased interest. So we think with a sustainable investment agreement that interest can perhaps become also a reality. Under our new offer on modernization, we touch upon the issue of rules of origin. It's currently also in our bilateral trade a bit of a sensitive topic, notably on textile. In our new offer, we flagged that we are ready to have a more flexible approach on this. I don't know what is the expertise of the audience on this issue, which is highly complex, but just in a nutshell, you can have a zero tariff to enter into the European Union, or a reduced tariff. Of course, you need to
be able to prove that the product is sufficiently originating in Morocco, or one of the about 40 members of the Euro-Mediterranean Convention on Rules of Origin. That has an adverse impact on certain demands of the Moroccan industry that likes to have more flexible rules of origin to make, for example, correlation with Asian products. And that's for us a little bit sensitive, but in our new offer, we make clear that we are happy also to support trade in Africa and support the African free trading zone that is being created to ensure that content produced elsewhere in Africa in the future can be combined with content of Moroccan origin and hence benefit from the association agreement, our free trade agreement with the free trade agreement between Morocco and the European Union. So we see a lot of political convergence actually on the big ideas between Morocco and the European Union. We think that the new administration in Morocco that is being formed, the new government, is, in our assessment, probably likely to be pro-trade. So it might be a good opportunity to reflect on modernization. So our offer is there. We're happy that the private sector, the Moroccan private sector, and the European private sector, of course, is interested in the offer. But of course, it always takes two to tango, and that's definitely the case for an international negotiation. So we're looking forward to hear back from the new government once she is formally operational. So I think I have been touching most of my presentation. I mean, I think I hope that I've been complete. I hope I've been complete. So, but I see that there's still some 20 minutes left. So maybe it would be good to have now the remainder of the time the opportunity to exchange forms of Q&As on our new strategy. So if you have any questions about my presentation, please go ahead. Okay, for our online attendees, if you have some questions, you can leave them on the comment section. We have some questions in here. Bonjour Monsieur Vandenberg. Alors, vous allez me permettre, je vais m'exprimer en français. J'ai une question. Merci déjà beaucoup pour la présentation. J'ai une question un petit peu qui est de l'ordre d'industriel. Aujourd'hui, l'Union européenne est implantée depuis plusieurs années au Maroc, fait plusieurs actions. Aujourd'hui, on parle beaucoup de collaboration sud-sud. Aujourd'hui, que propose l'Union européenne, vous qui êtes au Maroc, en matière de diplomatie industrielle, pour notamment les industriels marocains, en matière de délégation d'affaires sur l'Union européenne? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez donc qu'est-ce qu'on propose en matière de diplomatie industrielle? Parce qu'aujourd'hui, on sait de faire rencontrer des industriels européens avec des industriels marocains, créer de la valeur et aussi amener de nouvelles technologies, des savoir-faire, des transferts de compétences. Aujourd'hui, au niveau de l'Union européenne, est-ce qu'il y a des programmes en matière de diplomatie, j'insiste, en matière de diplomatie industrielle, pour créer aussi des passerelles entre les industriels européens et les industriels marocains?
l'Union européenne. Donc, certainement, donc, industrielle, mais aussi en tirant l'attention à notre nouvelle stratégie commerciale et l'offre dedans. Mr. Vandenberg, would you please cut off the camera so I can hear you clearly? Okay, sorry. Okay. Thank you. Bon, je vais continuer en français. Okay, no problem. Donc, en ce qui concerne la diplomatie économique, dès que je suis arrivé à Rabat, par exemple, en novembre, je me suis mis en contact avec CGM, avec ASMEX. Je suis maintenant aussi ravi de faire la relation avec la fédération industrielle. Donc ça, c'est l'outreach de notre politique. J'explique ce qui est en offre et je suis content que CGM, par exemple, semble intéressé. Donc je ne pense pas que sans cette outreach que j'ai fait de ma part, que CGM aurait été au courant de toutes les nuances de notre offre dans notre stratégie commerciale. Donc ça, c'est pour moi personnel ce que j'ai fait, mais bien sûr, il y a des autres manières d'outreach. Il y a le volet de programmation, hein, donc mes collègues qui font la programmation, les programmes qui assistent le Maroc dans certains projets ou dans le fonds d'investissement de 2006. Ce sont mes collègues de la coopération qui s'en occupent. Bien sûr, on pourrait faire dans un monde idéal, aller beaucoup plus dans le concret avec les entreprises elles-mêmes. Bien sûr, il y a certaines limités de ressources, mais je suis certainement disponible de discuter, voir avec les entreprises mentionnées ou expliquer notre offre. Et bien sûr aussi en ce qui concerne l'outreach, j'ai parlé beaucoup avec l'administration marocaine, avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, expliquer nos idées. Je pense que maintenant ils sont assez au courant. Bien sûr, ils sont dans une période de transit. Une fois qu'il y aura nomination de nouveaux ambassadeurs, remplaçant l'ambassadrice qui vient de partir avant l'été, je pense que j'aimerais aussi bien organiser un nombre de conférences ou workshops, panels, justement pour mettre policy makers et les gens de l'industrie, le secteur privé en général, plus en contact et donnant plus de visibilité à la possibilité de travailler en fait, plus ensemble. Notre relation entre le Maroc et l'Union européenne est très étroite. Mais je pense qu'il y a beaucoup de marge de notre côté de rappeler nos offres qu'on peut faire à l'administration marocaine, mais bien sûr, il faut être à deux. Il faut que le Maroc en soit en tant que royaume, en tant qu'État, voit des opportunités et les communique aussi clairement à nous. Parce que si le Maroc est prêt à refaire une exercice technique pour identification de priorité et de commencer une nouvelle station commerciale après, si cet exercice technique montre qu'il y a un intérêt ou une demande de deux secteurs. Je sais qu'il y a une demande du secteur privé marocain, mais bien sûr, notre contrepartie, c'est avant tout l'administration. Si le Maroc est prêt, nous l'Union européenne sera prête. Bon, j'espère que ça adresse un peu la question. Non, ça répond totalement à la question, parce qu'on voit qu'il y a
plus en plus de clusters européens. Malheureusement, je vous entends très mal. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Avec difficulté, mais je vous entends. Alors, je vais essayer de hausser la voix. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Oui, je vous entends. Très bien. Non, merci beaucoup, Monsieur Van der Berg. Je pense que votre réponse est très claire. Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup de think tank. Moi, j'aime bien les do tank, comme vous l'avez dit, de passer à l'action. Aujourd'hui, vous avez des fédérations industrielles au Maroc qui ont leur poids, qui aimeraient bien rencontrer des clusters aussi industriels européens. Vous qui êtes à Rabat et qui représentez l'Union européenne, je parle toujours en termes d'action. Comment faire aujourd'hui peut-être pour dresser un agenda par l'action, un agenda sur différents secteurs industriels qui concernent différentes fédérations industrielles marocaines, de les faire rencontrer notamment avec des clusters industriels, voire des fédérations industrielles européennes. Et créer comme ça peut-être de la sous-traitance au Maroc, des marchés de l'investissement, parce que je sais qu'il y a énormément aujourd'hui d'entreprises qui n'ont pas la connaissance concrète du Maroc ou l'Afrique, comme avait dit Sa Majesté, le Maroc dans son Afrique et l'Afrique dans son Maroc, le Maroc reste africain. Comment aujourd'hui aussi accompagner ces délégations, ces clusters, ces fédérations industrielles européennes à venir investir au Maroc et créer de la valeur aussi? Merci. Je pense que mettre le secteur privé des deux côtés et plus ensemble, mettre des clusters, c'est là. Je pense qu'il y a plusieurs moyens de le faire. Il y a la possibilité du secteur privé entre eux de s'organiser, bien sûr, essayer de se mettre en contact. Je pense qu'il y a suffisamment d'intérêt du secteur privé pour avoir, par exemple, des chaînes de valeur dans le secteur digital plus courtes sur la marchandise, mais aussi sur les services liés aux marchandises qui tombent dans les services numériques. Donc je pense qu'il y a certainement, je pense qu'il y a un intérêt. Bien sûr, les secteurs privés et certainement les petites et moyennes entreprises ne se retrouvent pas nécessairement toujours assez facilement. Je pense qu'il y a un rôle à jouer pour les chambres de commerce. Il y a un rôle à jouer pour les représentants des secteurs privés, donc CGM, ASMEX, côté européen Business Europe. Heureusement, ils se sont trouvés. Je pense que ce n'est qu'un début. J'espère maintenant qu'ils se sont retrouvés avec une déclaration commune où ils identifient justement l'importance de l'agenda digital qui va maintenant mêler à quelque chose. Je pense aussi, et ça c'est pour le secteur public, mais je pense que la balle est un peu maintenant dans les cours marocains, dans le sens où nous on a fait une offre, on était très clair et sur notre offre pour une discussion de modernisation au Royaume. Si le Maroc est par exemple intéressé de discuter les services digitaux avec nous, si le Maroc est intéressé de discuter un accord d'investissement durable avec des services liés, notamment des services numériques, je pense que ça en soi aurait déjà une importante fonction de signalement, de signalisation au marché. Ça confirmerait ce que pas mal des entreprises européennes savent déjà, que le Maroc est un pays qui est intéressant, que c'est un pays qui est proche du point de vue géographique, mais aussi du point de vue culturel de l'Union européenne, et qui a un intérêt de convergence. Donc là, je pense la fonction de signalisation que, par exemple, des négociations entre l'Union européenne et, par exemple, le Vietnam, mais aussi des autres, Singapour, bien sûr, surtout pour les services numériques à Singapour, ça a une valeur de signalisation, de visibilité. Et bien sûr, le plus important, c'est le concret
et faire la substance. Et là, c'est le but ultime d'une négociation commerciale, c'est obtenir un meilleur accès de marché des deux côtés, d'avoir plus de clarté, plus de transparence des marchés, des règles qui sont applicables. Et voilà, ça c'est créer le cadre pour le secteur privé pour s'installer ici. Et ce cadre, bien sûr, ce n'est qu'un début. On ne peut pas forcer les entreprises européennes de venir ici. Mais par contre, on peut leur assister, on peut leur donner plein d'incentifs. Il y a le volet de programmation de mes collègues qui est tout à fait intéressant, mais à vrai dire, je suis bien conscient que les ressources budgétaires ne sont pas négligeables, mais ce n'est pas le tout, hein, ce n'est pas quelques 200 millions d'euros qui vont faire la différence. Par contre, ce sont les 200 millions annuels environ qui sont mis disponibles par la délégation. Il y a bien sûr tous les États membres de l'Union européenne qui ont leur propre programme, donc ensemble, ça représente quand même quelque chose. Mais ce n'est pas finalement ça qui donne des stimuli suffisamment au secteur privé. C'est une boutade qui est peut-être un peu simpliste, mais qui est à mon avis vraie. It's trade and not aid that is supporting economic growth. Donc il faut surtout travailler sur l'ouverture des marchés et voilà, si on travaille pour avoir des nouvelles règles de ce jour qui accompagnera nos entreprises, ça aidera vraiment beaucoup. Parce que notre cadre de référence, c'est l'accord d'association qui a été négocié en 96. Du point de vue économique, c'est du Jurassic Park. Hein. C'est un bon accord en ce qui concerne les marchandises, mais ça touche nullement les services, ça touche nullement l'agenda numérique et la réglementation. Donc voilà, donc une mise à jour des cadres commerciaux et d'investissement entre l'Union européenne et le Maroc aurait certainement ça aiderait certainement à faire en sorte que la convergence d'objectifs, comme formulés, des objectifs formulés par le ministère de l'Industrie et commerce marocain et les objectifs de l'Union européenne comme formulés, peuvent devenir une réalité, peuvent devenir plus que des mots et des discours. Je suis d'accord avec vous, Monsieur Vandenborg. Alors aujourd'hui, l'Union européenne est un partenaire historique du Maroc. Moi, je vous dis ça parce que nous avons d'autres pays, notamment le marché américain, le marché chinois aujourd'hui, qui accélèrent en voyant le Maroc en tant que partenaire fiable. Alors c'est pour ça que je vous dis que l'Union européenne, aujourd'hui, c'est les diplomates et c'est plus les politiques qui doivent sortir ces lois, parce que les industriels attendent. Les industriels attendent juste un cadre de loi qui va leur permettre d'être plus agiles, que ça soit plus intéressant et pour les Européens et pour les Marocains. Et c'est là où je parle de diplomatie industrielle, c'est que les diplomates et les politiques ont un rôle majeur à jouer. Sinon, quelque part, les industriels ne peuvent pas bouger. Il faut leur donner un cadre légal et avec des possibilités d'y aller d'une manière agile. Donc c'est en ce sens-là, mais je vous rejoins totalement, ça prend du temps, mais il faut que aussi l'Union européenne aussi accélère sur ce plan-là, parce qu'il y a différents autres pays qui voient le Maroc un partenaire fiable. Le Maroc ne force personne, je vous ai entendu, vous dites forcer, on ne force personne en matière d'industrie pour qu'ils viennent.
mais il y a de vraies opportunités aujourd'hui à créer des accords avec le Maroc. Et je le redis encore une fois, l'Union européenne a toujours été un partenaire historique du Maroc. Donc je pense qu'il faut peut-être accélérer en créant vraiment des actions très très rapides pour créer aussi une possibilité entre les industriels d'y aller to the go. Voilà. Merci beaucoup. En fait, vous avez certainement un point que l'Union européenne ne se vend pas peut-être suffisamment au Maroc en tant qu'Union européenne, c'est-à-dire peut-être on n'est pas suffisamment clair ou mais les chiffres en soi, par contre, ne mentent pas. Donc, bien sûr que je comprends une certaine souhait marocain de diversifier, mais le commerce avec les États-Unis, par exemple, représente, en ce qui concerne la marchandise, peut-être 5%, enfin, vraiment pas beaucoup. En tant qu'investissement, ça ne représente pas beaucoup. La Chine, en tant qu'investissement sur les stocks FDI, ça représente vraiment beaucoup moins même que les stocks européens. Les exportations des Chinois, c'est tout à fait vrai, sont en nette augmentation, c'est-à-dire c'est maintenant 12% du marché au Maroc. Par contre, les exportations du Maroc vers la Chine restent très négligeables. Donc, je pense que quand on regarde les statistiques de marché, je pense que l'intérêt du secteur privé marocain d'avoir un nouveau cadre avec l'Union européenne semble à mon avis logique. Donc c'est pour ça aussi que justement je suis ravi de cet nouveau dynamisme à la CGM. Mais je prends note et je pense que c'est un point pertinent que peut-être en tant que délégation de l'Union européenne, on pourrait faire mieux ici à Rabat, justement pour expliquer notre offre au secteur privé marocain. Mais à vrai dire, il y a des limites. Hein, il faut une volonté politique marocaine pour aller dans cette discussion. Et si cette volonté politique marocaine n'est pas là, c'est pour nous bien sûr aussi difficile de faire des grandes plaidoiries si ça ne mène pas à grand chose. Et ça, je trouvais personnellement une opportunité ratée, parce que je crois bien dans le potentiel marocain, personnellement, et aussi en tant que point d'entrée pour les entreprises européennes qui veulent faire du business en Afrique. Donc j'espère de mon côté de voir un peu plus de dynamisme, et je ferai ma part pour expliquer nos offres au secteur privé marocain. Donc, et je donnerai ma mieux pour soutenir cette diplomatie européenne et pour donner un peu plus de visibilité à nos politiques. Donc peut-être, je vois qu'on est déjà 5h30. Est-ce qu'il y a des autres questions? No, there are no more questions. Okay. I'm willing to take, but if there are no more questions? No, there are no more questions. Thank you for your intervention. It was very much appreciated, Mr. Vanderberg. Thank you very much for having invited me here. Just to recall, I'm very happy to engage with Moroccan in industrial sector. So thank you very much, and I hope to see you, of course, soon again. And of course, I remain at your disposal for future clarifications or engagement. Okay, thank you. There are still 2 more days. If you can attend online, or if you can be with us in here, it will be very interesting for you and for us too. So thank you so much, and see you.
Yeah, have a great evening, huh? Yeah, bye-bye. Bye.